థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో వర్క్ బుక్ సిరీస్లో భాగంగా 6వ చాప్టర్ అయినటువంటి మల్టిప్లికేషన్లో వర్క్షీట్ నెంబర్ 8ని ఈరోజు సాల్వ్ చేద్దాం. ఇందులో సబ్ టాపిక్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిజన్. మనం ఎలా చేయాలనేది కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ని బట్టి మనం చేద్దాం. 66 divided by 3. దీని నియరెస్ట్ 60 ప్లస్ 6 కింద రాసుకుని దాన్ని డివైడెడ్ బై 3 చేశారు. 60 డివైడెడ్ బై 3 అంటే 20. 60 డివైడెడ్ బై 3 అంటే 20. 6 డివైడెడ్ బై 3 అంటే 2. ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. 24 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 20 ప్లస్ 4. 20 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై 2. ఇలా చేస్తే ఇది 10, ఇది 2. 10 ప్లస్ 2 అంటే 12. ఓకే, చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్ 36 డివైడెడ్ బై 3. సో దీన్ని మనం 30ని 6గా రాసుకున్నట్టయితే డివైడెడ్ బై 3 డివైడెడ్ బై 3. 30 డివైడెడ్ బై 3 అంటే 10. 6 డివైడెడ్ బై 3 అంటే 2. సో 10 ప్లస్ 2 12. నెక్స్ట్ 48 డివైడెడ్ బై 4. 40 ప్లస్ 8 అంటే 40 డివైడెడ్ బై 4. 8 డివైడెడ్ బై 4. సో 10 2. దిస్ ఈజ్ 12. నెక్స్ట్ చూద్దాం. 69 డివైడెడ్ బై 3. సో 60 divided by 3 plus 9 divided by 3. 60ని 3 చేత అంటే 3 20s. 9 అంటే 3. 20 plus 3 23. అలాగే 77 divided by 7 plus 70 divided by 7 and 7 divided by 7. సో ఇది 10 times, ఇది 1 time. 10 plus 1 అంటే 11 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం Thank you for watching. Please subscribe my channel, share and like.